Pa veselo je, dragi gledalci, u mom studiju. Najavila sam već zanimljive goste, ali niste verovali da će biti ovako zanimljivo. Sa mnom su učesnici Marša za Alep. Svi znate da je u Alepu velika bitka, zato su mladi ljudi, entuzijasti odlučili da krenu obrnutom rutom od one kojom se kreću migranti iz Alepa, tako da su iz Nemačke krenuli ka Alepu kako bi predočili važnost smirivanja situacije u ovom delu sveta. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim moje goste. To je Janos iz Poljske, Ismahan iz Francuske i Edgar iz Brazila. Toliki put, dobrodošli, welcome. Meni je drago što su oni ovde, mi ćemo pričati na srpskom jeziku, a prevod će raditi moj prijatelj i prijatelj naše kuće, Milan Stojković, koji se uvek tako nama nađe kada su ovakve situacije u pitanju. Dobrodošli još jednom. Welcome once again. Drago mi je što ste ovde. Sigurno imate zanimljivih priča, obzirom da je dug put koji je bio pred vama. Odakle ideja za ovako nešto? Where did you have an idea for something like this? The idea was initially idea of Polish journalist Anna Albot. She's living in Berlin. Kaže da je ideja u originalu potekla od poljske novinarke Ane Albot, koja trenutno živi u Berlinu. And the idea was founded in November last year. Ideja je potekla u novembru prošle godine. And Anna had the idea that she cannot do anything about the war in Syria that was already like 6 years on the way. And there was less media attention for the war and international acknowledgement. So what we all could do, it was only observing it, and there was a frustration that we cannot do anything but observe it. So then she got the idea to march to show our disapproval. Kaže da je ideja potekla iz jedne nemoći da se reši rat u Siriji i taj rat se već otegao na 6 godina i počeo da dobija sve manje i manje medijske pažnje uprkos tome što je rat besneo. Tako da su oni mislili da bi trebalo nešto da preduzmu, da ponovo privuku pažnju sveta na konflikt koji se već dešava. Lepa inicijativa mladih ljudi. I koliko ste prepešačili do sada? Kakav je odziv mladih ljudi? Da li ima puno onih koji se priključuju ovom maršu i koje su to uglavnom nacionalnosti? And what are nationalities? Yeah, so far we walked more than 1,000 kilometers. Do sad su prešli više od 1000 kilometara. We already crossed 7 countries. Prošli su 7 zemalja. And it's really interesting because more than 107 days walking, people has been really friendly with us, with the idea. 107 days? 107 days. Više od 107 dana se hoda i kaže ljudi imaju dobru reakciju na ideju. Yeah, so far the people from the city, the mayors, the schools, the students, they are welcoming us. They are offering to us a place to sleep. Sometimes they offer food to us to support this flag, Civil March for Aleppo. And so basically we have been receiving a lot of support from all the cities and from the people that we are crossing. Kaže da je do sada već dosta ljudi podržava ovu akciju i ne samo ljudi, nego i lokalna zajednica, škole, nevladine organizacije, udruženja građana raznorazna i kaže ljudi stvarno nude jako široku podršku i oko mesta za spavanje i hranu nude, ljudi nude, sve nude. To je lepo da su prepoznali značaj ovog marša i lepo je što mladi ljudi su zapravo dali inicijativu za ovako nešto. Šta ste posetili u Srbiji? Took the initiative for something like that. What things did you visit in Serbia? I koliko ostaju u Vranju? Da li su imali prilike da vide Vranje? And how long do you stay in Vranje? Have you got the chance to see Vranje?
Yes, we have been here for 2 weeks already in Serbia. U Srbiji su već 2 nedelje. We crossed from Republic of Srpska. Došli su iz Republike Srpske su ušli. And since then, we are really impressed about the Serbian people hospitality. Impresionirani su srpskim gostoprimstvom. Yeah, and again, we have been receiving a lot of support. I u Srbiji su kao i svuda primili veliku podršku. Yeah, and we had like a really special moment. It was in Čačak when the main school welcoming us, and also the local television. Imali su zanimljivu situaciju u Čačku gde ih je jedna od škola najvećih u Čačku primila, a i gostovali su na lokalnoj televiziji. And also in Niš when we made like a huge event in Niš, and also the TV, the people supporting our event, when we had a chance to approach the people from Niš to talk about the march, about the challenges that we are facing and the concept of the march. And yes, and now we are here. Kaže da su u Nišu takođe imali jedan zanimljiv događaj gde su oni u stvari kao istupili prema ljudima u lokalnoj sredini i pričali o ciljevima marša i o tome kako napreduju, a što je bilo podržano i od strane lokalnih medija. A ciljevi marša globalno se znaju. Jeste da se ukaže na značaj prestanka rata u Alepu, kako biste mladi ljudi spasili te nezgodne situacije. Međutim, kakve su te poruke koje vi nosite i kakav je taj krajnji cilj, odnosno plan kome ćete se obratiti kada budete stigli u Alep? End goal and who are you going to reach when you reach Alep? Yeah, basically the march is about peace. U suštini cilj marša je mir. Yeah, it's not a political march. To nije politički marš. Absolutely impartial. Potpuno je nepristrasan. And that's the reason that we just carry our flags. I zbog toga oni u stvari i nose zastave marša za Alepo, a ne nacionalne zastave. And the reason that we are marching is to, during the whole path, we want to take the attention to spread the peace message through all these countries. I cilj marša je u stvari da se pređe ceo taj put i da se prenese poruka o miru kroz sve zemlje kroz koje marš prolazi. And we truly believe that through this hands-on action, which is marching from Berlin to Aleppo, we can gather a lot of people and to put some pressure in the people who is making the war to stop the war. Kaže da je u stvari cilj taj direktan pristup i da oni svojim maršem žele da izvrše uticaj na ljude koji donose odluke i koji mogu da zaustave rat u Alepu. Yeah, basically we are taking the responsibility because it's not only a Syrian problem or it's not only a European problem, it's a worldwide problem that we should take care of it together. U suštini oni su rešili da preuzmu odgovornost zato što to nije samo sirijski problem i nije samo evropski problem, već je to jedan zaista svetski problem i trebalo bi svi time da se pozabavimo. Pa ja sada moram da pitam i nešto ovako, što se tiče lično vas. A little bit personally. Kada ste odlučili da krenete na ovaj marš, when you decided to sigurno ste znali da to nije lak put. You must have known that it isn't an easy path. I posle toliko pređenih kilometara, and after all these kilometers, how do you feel? Yes, personally, I've been working abroad and about refugee crisis since 2015. On konkretno radi sa izbeglicama u inostranstvu već od 2015. And probably all the efforts that I'm putting in this journey and also here in the civil march, we will not achieve any outcome. Kaže,
pitanje je da li će neki lični uticaj na ovaj marš postići neki cilj, but I believe in the process. ali on veruje u taj proces. It's a long-term process, To je jedan dugoročni proces and I'm sure if we work hard today, in the future we will have like better times, better world, and less war. Kaže, ako mi danas preduzmemo neku meru, u budućnosti ćemo imati bolji svet i bolju budućnost. Da, to je... I manje rata. Da, nadamo se da će ovo postići efekat domina, da ćete vi She hopes pokrenuti that it will nešto start the domino dobro effect and that you will start i da something će good. se takvi marševi sa takvim ciljevima And that i the nastaviti. marches like this will go on. Ismahan further. je draga dama u ovom Ismahan is društvu. one lady in this company. Kako se ti osjećaš u ovom maršu? How u do celoj you ovoj feel in priči? this march and in this story? So I heard about the march in November, so before it started. Čuo je za marš još pre nego što je počeo u novembru. Yeah, and I immediately decided to join it. Odmah je odlučila da se pridruži. So I joined it in Austria during 3 days, and during these 3 days I took the decision to come back until the end. Pridružila se na jednom delu tokom 3 dana u Austriji, ali je tokom tih 3 dana odlučila da nastavi dalje. Because actually, as Edgar said, it's I not believe in immediate results, like in fact right now, but I believe in the process. So we have to do it right now. It happens right now, and so yes, we are tired, but of course, but it's a process that can be done only all together, and if we just work together. Kaže da, slično kao i Edgar, ona misli da ne mogu odmah da postignu svoje ciljeve, ali misli da iako su umorni, moraju zajedno da rade na tome i da samo zajedno mogu da postignu neke rezultate. Janoš isto misli. Janusz, you agree as well? Yes, of course, we share the same basic idea. For me, I get know about this march like a week before it started. It was just before Christmas. Kaže da on u suštini deli njihovu zajedničku ideju i da je za sam marš čuo otprilike pre početka nedelju dana pred Božić. So it was quite demanding to quit the job, to postpone all the plans, to live the normal life. Kaže da je trebalo dosta odricanja, da se da otkaz na poslu, da se promene neki životni planovi, da se prilagodi svakodnevni život. But I decided to join it and to be with the march as far as it can go. Ali je odlučio da se pridruži i da bude sa maršom dokle god on bude išao. And I believe that there is a huge value in this march because the humans, as in general, they try to fight, let's say, fight war with war means, with military means, and it's not succeeding. Like for thousands years we have doing that, and it shows that it's not the way. And I think that we should start working from scratch, from the basics, to share that we should achieve peace with peace means. I kaže da u stvari jedna od velikih vrednosti ovog marša je da iako ljudi pokušavaju hiljadama godina da reše konflikte oružanim putem i putem rata, to očigledno ne ide i da je potreban jedan potpuno novi pristup i početak od nule i da ljudi krenu na jedan miran način da rešavaju konflikte. Koliko je brojčano stanje trenutno? Da li varira? How many people do you have at the moment and does it vary through the time? When you see our group that goes through a village or city, we are not many because we are like 20 or 30,
but we had already 2,500 people on the march. People are coming and going for a week, for a day, for longer. Kaže da kad se pogleda sama grupa koja ide putem, nema ih puno, možda 20-ak, ali je već 2.500 ljudi ovako ili onako učestvovalo na maršu, neki na jedan dan, neki na par dana, neki na nedelju dana, ali je već 2.500 ljudi prošlo kroz marš. Meni je sada zaista žao što nam polako ističe vreme za ovaj She's razgovor. really sorry that the time is running out for Moj this duboki conversation. naklon i velika She has a zahvalnost big za sve respect što and a radite. big thanks for everything Nadam you se do. da će veliki broj ljudi čuti As she hopes za that a lot vaš of marš. people will hear Sigurna about your sam da march, već jesu. and she is sure that Nadam se da already ćete na a lot svom of people putu did. imati And she prilike hopes da that on vidite your samo road dobre you will stvari, have a chance to da see će only ljudi good imati things, razumevanje za and vas, that da će people vas will have a good podržati u response, svakom and that smislu they will support you in i da any ćete sense, uspeti u svojim namerama, and that you will succeed in your intention. jer mladom čoveku je mir i sloboda ipak Because najdragocenije The što može imati. most precious thing for a young person is peace and freedom. Još jednom vam hvala. Thanks once again. Thank you very much. Vama, dragi gledaoci, želim da se ugledate na ove mlade ljude. Želim da pažljivo pogledate i poslušate ovu priču koju ste imali prilike da čujete ovog trenutka. Biće postavljena na našem YouTube kanalu. Obavezno razmislite o svemu tome koliko je snaga u mladom čoveku da pokrene jedan tako veliki, a bitan i značajan proces koji možda i neke mnogo umnije glave nisu u stanju da reše. Ostanite uz Radio Televiziju Vranje. Ovom prekrasnom pričom ja se odjavljujem za danas. Sutra sa vama Lovica.